Russian media report an explosion in a Severomuisk tunnel in Buryatia, the longest in Russia, over 15 kilometers long. It is the only serious railroad between Russia and China. And now this route that Russia uses for military supplies as well has been paralyzed, Russian media write. Some Russian telegram channels say that the explosion was an operation by Ukrainian security service. There has been no confirmation from the Russian authorities. On the other hand, RBC Ukraine is saying that the Ukrainian security service blew up the strategic Russia-China railway. In fact, this is the only serious route of railway communication between the Russian Federation and China. And now this route, which Russia uses including for military supplies, is paralyzed. This is one of the biggest operations of the Ukrainian Secret Service, and it's the beginning of the revenge operation of the head of Ukrainian Gyur Budanov for the poisoning of his wife. Let's see the battlefields. Rare footage of the Bandvan 206S APC in service of the Ukrainian 38th Marine Brigade. It's used for medical evacuation at the right bank of the Dnieper River, Kherson region. Thanks to the countries that transferred this equipment to Ukraine. Обними мене нахуй, мій похуй на тебе. Та я знаю, що плохо, мені теж похуй. Зіпав його. Стой. Давай. Давай. Так, яка нога? Так. Ліва. Ukrainian soldiers are walking to the radar station. The head of Russian diplomacy, Sergei Lavrov, came to the OSCE Ministerial Council in Skopje, Macedonia, after many controversies. But almost none of the European colleagues greeted him, and most of them left the hall after he started his speech. The next speaker is Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, Sergei Lavrov, followed by then Mr. Minister. Благодарю вас, господин действующий председатель, госпожа генеральный секретарь, коллеги. Billions spent on convincing the world that the genocide against Ukrainians was righteous, and people are still leaving the OSCE meeting when Mr. Lavrov opens his mouth. None of this will end well for Russia in the long term. In Russia, a flash mob is gaining momentum among the women of the Russian armed forces, who order and stick stickers on their car windows with the slogan, "Bring back my husband, I'm crazy." Cars with such stickers were spotted in Izhevsk, Oryol, Barnaul, Krasnodar territory, and Amur region of the Russian Federation. At the same time, stickers on cars with the inscription, "We can do it again," for some reason, have become less popular in Russia. Russian women, participants of the flash mob, complained to journalists that the authorities are turning women into mobilized enemies of the people and dispersing rallies. Верните мужа, я задолбалась. Такие наклейки появляются на машинах в самых разных регионах России. Жены мобилизованных запустили флешмоб. Они продолжают акции с требованием вернуть их мужей с фронта домой. Их протест стал одной из главных тем последних недель. Но власти запрещают женам и матерям мобилизованных проводить митинги, и поэтому женщины изменили тактику.
Вот так выглядит автомобильный флешмоб. В нем родственники используют, кстати, пропагандистские символы Z и V. Фотографии машин опубликовали жительницы Ижевска, Орла, Барнаула, Краснодарского края и Амурской области. По словам одной из жен мобилизованных из сообщества «Путь домой» Марии Андреевой, это очень не нравится региональным чиновникам, и они уже потребовали эти наклейки с машин снять. Некоторые родственники мобилизованных рассказали нашему проекту «Сибирь Реалии», что им угрожают и запугивают. И почти всех участниц чатов обошли полицейские, заставив подписать документ о возможном преследовании в случае участия в несогласованной акции. Ранее жены и матери мобилизованных выходили на пикет в Москве, который быстро разогнали. Вот только матом я могу сказать. У меня наше правительство за пи-пи-пи-пи-пи. Вот у меня больше ничего, никаких других эмоций. Просто уже достали своим враньем, бесконечным враньем, понимаете? Нас просто списали 1%, взяли и обнулили. Сейчас жены мобилизованных запустили петицию, требуя уже не ротации, а полного возвращения мобилизованных. С их стороны все чаще звучит критика в адрес президента России Владимира Путина. Его обещания, сказано в манифесте родственников, я цитирую, «по факту оказались пустышкой. Многие не вернутся никогда. Мобилизация оказалась страшной ошибкой». Конец цитаты. Все пусть подавятся вот этим отпуском. И деньги никакие не нужны, льготы мы готовы отдать. Жены и матери мобилизованных опубликовали также обращение к Путину и министру обороны России Сергею Шойгу, в котором заявили, что им нужны сыновья и мужья, а не, цитирую, «снова вонючие льготы». Они также не понимают, почему чиновники и пропагандисты делают врагов из родственников тех, кого отправили на войну. The USA postponed the transfer of long-range GLSDB to Ukraine, says Reuters. The United States of America is postponing to next year the transfer to Ukraine of the first large batch of small-diameter ground-based rocket bombs, GLSDB, adapted for striking at a range of about 160 kilometers. According to reports from Pentagon representatives and people familiar with the matter, such weapons may be transferred to Ukraine as part of defense assistance in the first half of 2024. People familiar with the current timelines say delivery to the U.S. by Boeing, GLSDB's general contractor, will take place at the end of December, followed by several months of testing before shipping to Ukraine, the publication said. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.